Love your health, aime ta santé, linga santé na yo. Dr. John Osuku Opio, a doctor in pharmacy and integrative medicine, who considers a blend of medicine of the past and present as a new solution to current health problems. With more than 20 years' experience in health practice, a range of medical conditions can be managed perfectly in a holistic manner. Specializing in chronic fatigue, infertility, diabetes, heart conditions, blood pressure, migraine, cancer, autism, sleep disorders, sickle cell, erectile dysfunction, memory loss, eye disorders, fibromyalgia, hair loss and baldness, immune system modulation, enhancing energy, stress disorders, weight loss, arthritis, nutrient deficiencies, and many other health problems. According to Dr. John Osuku Opio, natural health practice is the way forward. Hello and welcome to Health, Nutrition and Fitness CIC. My name is Whitney and I will be your presenter for today, presenting in English alongside Stephie, who will also be presenting in English. Our show today will be focusing on obesity and whether it's a global issue. We'll also be talking to Dr. John and asking him more questions on obesity to inform you guys more about the issue, and Stephie will also be asking Auntie Francine questions on having a balanced diet. Health, Nutrition and Fitness CIC is a social enterprise which is based in East London. We focus predominantly on Newham because it's got a large population of black ethnic minorities. Our aim is to bring everyone information on health, and it aims to provide our community with more information on how to have a good health and information on different diseases that people may not know about. Our aim is to also encourage black and African people to get more active, so we can do this through Zumba classes, which will be coming to you in both French, English and Lingala. In order to broadcast to a wider range of people, we'll be broadcasting to you once a week. If anyone has any information that they would also like to give to the show, or any advertisements that they would like to come onto the show, you can also contact us and this will be done. We'll also be inviting different guests every week to give everyone more information on health. Once a month we'll be doing a TV quiz show where we could quiz people on what they have learned throughout the previous shows. So it's going to be a quiz show on just general well-being and health. We'll also be having a Congolese superstar who will be coming in and helping us with this show, so it'll be fun to get involved. There'll be quizzes, there'll be prizes to people who get questions right, and many more, and we'll give you more information on when and where this will be happening. Stephie and I will be presenting in English according to our schedules, and Clementine will also be doing the French version, and then we'll have Auntie Annie who will bring to you the recipes of healthy eating. Now, our topic for today is obesity. Is it a serious global problem? I'll be asking Dr. John questions, who you guys have previously seen on the show before, and Stephie will also be asking Auntie Francine questions about having a balanced diet. Hello, Dr. John. How are you doing? I'm okay, thank you. Okay, we're going to get straight into it. So, can you please define for us what is obesity and what does it mean to be overweight? Obesity and overweight are two words which reflects the weight of a person as far as
the health concept is concerned, it would mean that the word obesity and overweight simply defines that you don't have ideal weight or your weight is not optimal. How is obesity measured? Obesity is measured by an index agreed by the World Health Organization called Body Mass Index, simply in abbreviation BMI. Yeah. So this scale tends to give, is mathematically expressed by just taking the weight of the human body in kilogram, dividing by the height in meters and inches squared. So it gives us a numerical value which defines the scale in a range of the health state of a person. Okay, so you've described how a BMI is measured. Can you give us roughly what's a healthy BMI for a child or an adult and how it's different? Okay, in principles, when the formula of BMI was brought in by the Belgian social scientists in physics, it was just to define, not to diagnose. So this will simply mean that the state of inactiveness of a human being, be it adult or a child, is what is supposed to be defined by, or is what is supposed to be understood from the numerical value of the BMI. But in modern days, it has turned to be misused by, I would call, people or physicians or medical doctors as a tool to diagnose a disease, to say somebody is overweight. But its initial purpose was not for a medical diagnosis. It was to determine that somebody is active or inactive. Yeah. Now, from that expression, there is a scale which has been agreed upon. I would say that when you do the mathematical calculation and then you find that the BMI is under 19, it will define that the person is underweight. The rate of the scale from 19 to 25 will define that the person has got ideal weight or optimal weight, which will then guarantees or will try to express that the person is healthy. You talk about overweight. Now, a scale from 25 to 30 is considered that the person is overweight. A range from 30 to 35 is classified as obesity. So it means somebody is obese. It means you are measuring between 30 to 35. We can extend the gradation by saying that between 35 to 40, you can call somebody to be severely obese. And beyond 45 is always considered extremely severe obese. So all these are just like terms and classification by medical experts to define or to diagnose the state of a disease, which you all refer to as obesity. But its initial purpose was not supposed to be for the diagnosis. It was supposed to determine the inactive state of a human body, which is referred to as sedentary. Why is obesity a chronic disease? Depicting the word chronic would mean something which tends to last for some time. Okay. So we have sometimes back talked about chronic illness, and medically it is agreed or it's a consensus that any disease which will be persistent for more than 3 months is categorically categorized to be chronic. So obesity is one of the chronic conditions that we are well versed with, due to the fact that it takes more than 3 months to treat or to manage. So it defaults in that pattern as being a chronic disease because of its long-term duration. What are the main causes of obesity? It can actually be very difficult to outline the main causes, but I would put it in a simple expression. Health is energy,
So when you want to look into what would cause obesity, we have to think in terms of energy intake and energy expenditure. It will mean that if we put in more energy from sources of what we eat, but at the same time we don't spend more energy from what we eat, then the person is bound to be obese. So if energy output is less than energy intake, then it's a state of obesity, imagine. So that's a simple way. I would say that excessive accumulation of energy in different formats would be the general or the logical or the simplest form to understand the cause of obesity. What are the effects of obesity? The impact or the effect of obesity is well obviously expressed in its consequences towards health. It can be a standalone disease in a chronic state. Then, of course, it can be a comorbidity alongside with other diseases. So it could be like something which will be the founding father of a range of diseases which are chronic. Alongside, we could always cite things like depression, which is mental illness. We could think about cardiovascular scenarios which could crop up due to the fact that somebody is going to be considered obese, like hypertension. We could think about stroke. We could think about infarct myocarditis. We could think about a range of conditions. We could think about type 2 diabetes. We could think about sleeping disorders. We could think about anything. I mean, there are consequences or the impact that it reflects on the body can always be uncountable. Obesity has been a topic that is most talked about in the media, and the government and the NHS tend to put some pressure on it. Do you feel it costs the government a lot of money and the NHS a lot of money to deal with patients who have obesity-related problems and illnesses? Yes, definitely. I mean, as we have seen earlier by exposing it to be the founding father of a number of diseases, it is obviously going to be a problem. It's obviously going to make an impact, and it's always going to be costly for the government of any state, being responsible as a public health condition, being a source of epidemic. So the government has got to make the headlines. The government has got responsibility to ensure that the population must be healthy. Yeah. So if they neglect that, they don't pass the right message, or they don't find a way forward to try to manage the condition, in the long run, the economic consequences is going to be skyrocketing, of which worldwide, I think every country where the health system is there in place for the population is very much concerned. Coming to talk about the UK, we all know very well that is the drumming message day in and day out, because the youngsters themselves are well over 25% of the youth, or even up to, I could say, 40, are being classified as obese. Oh, wow. If you look into that, you find that coming to the healthy population, coming to the overall population of the United Kingdom as compared to its counterpart Europe, UK is being graded or is being put on the map as the country where there's a lot of obesity to the extent of 20% of the total population. So it is a very serious problem. Yeah. It's a very serious problem, yeah. So that is the situation that we are in. We have to look into that. We need to find a way of passing the message to each and every community in different facets. The government has got to pass the message through a number of medical institutions that can reach the community. Yeah. Doctor, you've mentioned that obesity has a lot of impacts and it causes many different illnesses. How are these illnesses treated? Can they be? What's the most effective way that they can be treated? What advice would doctors give to people who may be obese in order to come out and
have a normal BMI? It is a very complex phenomenon in the sense that if we just think alone about treatment, that will be a very wrong start. I think the first thing is to think about bring awareness to the population. Then the next thing will be to think about educating the population of what the condition is. Yeah, migraine. Yes. Then we could follow him by making interventions in the community or in the society. And of course, last but not least, then we could think about treating it. Of course, that would have to be the last resort because there is no one fit all for everybody. If you look at it, I don't think there is any very effective therapeutic line that can be so useful that we could use as a tool or we could use as a bullet to shoot on the disease and say we have defeated it. Of course, some of it has got to come as the last option. But awareness, diet, lifestyle, and if you go further, sincerely speaking, in the therapeutic line, the medicine which actually is famous right now to help is to do with even trying to limit the culprits which could lead to the increase in weight, like the fats, not to be absorbed. So if you look at it, it will mean that even the medicine that we are relying on, which has been actually what is studied and it's what's being prescribed by National Health, first of all, it's very costly. Secondly, it just helps you not to take in what we would term the factor which would make you to put on weight. Mm-hmm. Yeah. So I would think that would not be the most reasonable approach to rely on. It could be like an add-on, see. But definitely, nutrition line is going to be the major thing. And of course, as we define the BMI in terms of inactivity of the human body, so if we can promote the message of physical activity relating to the first concept of social physics, which was put in place to define what BMI is, that would be the best way forward. So the idea would mainly be to identify, of course, with the approach which is scientific, what are the types of physical activities that could give an impact in trying to eradicate the epidemic outbreak. Quite a good number of scientific papers have highlighted quite a range of physical activities that can be of benefit. Doctor, is doing exercise and physical activity the best way to decrease obesity? Yes, it would be the best strategy to undertake. If you recall the way I've defined obesity, the way I've stated what would be the main cause of obesity, I had it in the perspective of energy. So physical activity would be one way of balancing it. So there's an intake of energy and a burnout, which is an expenditure. So this can be the only medium which could fit the formula. Yeah. Of course, in addition to that, you see, when we are speaking about physical exercise or physical activity, we need to take in the source of the energy, which is the food. So the healthy source of energy, which is the right type of food, which is balanced, will all come in the equation of playing a role in balancing the state of health where obesity can be eliminated. Okay, yeah. I see that that's true because I remember when I first joined the gym,
my personal instructor told me that people usually think sometimes it's just exercise. If you exercise and you eat the same, then you'll be able to lose the weight. But he said to me, no, you have to change the way you eat as well, and your diet. And it's more so to do with the food than it is with exercise most of the time. Perfectly. And I thought that was really interesting because I never knew that. Yes. So there has to be a balance of every element to build up the molecule. Is it true that an overweight individual should try and lose up to 10% of the weight? Yes, scientifically that is what has been studied, that engaging the right process, taking the right procedure, at least 10% of the body weight can be lost. And then the elements of benefits can easily be witnessed in the sense that you could find phenomena of like sleeping well comes in, mental alertness comes in, being sharp in thinking, being comfortable. All this could be achieved simply if you decrease your weight by 10% of your body weight. Be it you have been classified as being overweight, classified as being severely obese, but a reduction in 10% is what the body sustains very well. Now, beyond that, of course, there are other scenarios which comes in. It becomes very difficult for the body to lose the weight in a proportional manner. It will reach a stage where the body will start suffering. See, it's not only now that the fat is being burned out. You find that going beyond that, you must be very conscious in the aspect that certain types of organs can start being affected, like when you speak about adrenal glands. That's why it's being standardized that it is of no use to go for a very vigorous activity for more than 45 minutes, because it's a reflex condition. You are bringing nervous system, musculoskeletal, the brain is functioning. So the body is a network of integral activities. Now, the organ which drives with the master control is the hypothalamus in the brain, which gives the signal to the adrenal function. And when you expose yourself to activities, it's a physical stress. So the more you make the body now not to respond to the stress mechanism, by excessively doing something, it means you're going to create an overload on adrenal function, and then in the long run, you cannot recover very fast and very quickly, so it can become a disaster. So at times I look at it that, you see, everything has got to be in a balance, and I see no signs of sometimes doing exercise more than 45 minutes or 1 hour. Actually, you'll be overworking your body. Unless if you have got a mechanism afterwards to make you support the adrenal glands, you'll be doing harm to yourself and doing yourself good. That's really interesting. So you can actually overwork yourself by doing too much exercise. Exactly. Which is not what you would think usually. And this is always manifesting itself by, I meet people coming to me saying that I get very exhausted. So, I mean, if physically I look at you and see that you're somebody who looks physically active, I'll simply ask a question: how long are you doing your exercise? Say 3 hours. I said, it doesn't make sense. Too much. I know that cardio exercises are good for burning fat and losing weight. What are the best activities you think people who are overweight and obese should look towards? You see, cardio exercise, all exercises depends on who needs it. From a baby to an old person, you can do an exercise. But now the question is to assess which type of exercise fits you. So cardiovascular exercise can be useful for some people who have got cardiac condition. What extent they do it can be of value. But you see, each type of exercise should be adapted to the type of health condition. Exercise simply does not mean running or climbing or whatever it is. You can meditate, it is an exercise. You can do yoga, it is an exercise. You can reflect, it is an exercise. So it depends on the category of exercise and depends on who you are. The fact is, the expenditure, there must be a burnout way for energy that you've taken in. So once the energy expenditure is trying to pull out the energy intake, you are doing an exercise.
And you would think because yoga is so relaxing and Yes. so it's not an exercise, but it actually can is. be, It's yeah. just as effective Yeah, as well. exactly. Yeah, that's understandable. My final question to you, Dr. John, is can you describe what a balanced diet is? A balanced diet is a mixture of what the body needs in aspects of proteins, carbohydrates, and fats. Now, the body by its nature of life or origin needs the three categories together, but in different portions. Okay. Yeah. So once we hit the carbohydrates, the proteins, and the fats in the right portion, as nature dictates, we could call that on a balanced diet. Of course, in this proportion, we have to forget about the vitamins and minerals that are always a part of the diet we're taking. So the right proportion of carbohydrates, proteins, and fats is what we call a balanced diet. Thank you very much, Dr. John, on answering my questions about obesity. Thank you very much for tuning in, and thank you very much for listening to our questions and our answers. We will now go on a short break. Please stay with us. We'll be back in 5 minutes, where Steph will be asking Auntie Francine questions on maintaining a balanced diet. Thank you. Como la Kimbango. Como la Bisomawa. Como la Papa Somo Alphonse. Como la Papa Lumumba. Como tu vas la sauver, tu vas la libérer. Lomponda, tous les missions sont ensemble. Ils ont fait la force. Avec la force, il y a du Sonyoso. La force éternelle de Dieu qui nous a tissés et formés. Tournon et Tumbo. Hello, my name is Stephie and welcome to Love Your Health talk show, the show which promotes healthy living. Today we'll be talking about the balanced diet, and our guest for today is Auntie Francine, who has travelled from Belgium to show us about her experiences on the balanced diet. Hello Auntie Francine, thank you for coming to the show. We are really happy that you're here, and we believe that through this interview our viewers will be able to get an idea of the balanced diet and get an idea through your experience and advice on how you'll be able to, your advice will help others basically. So could you please introduce yourself to the viewers? Okay. Bonsoir, en fait je vais parler en français parce que je ne suis pas parfaite bilingue, je suis francophone. Je viens de Belgique, donc je m'appelle Francine. Je suis mariée et je suis agent administratif dans une administration belge. Donc de par ma profession, je suis assise toute la journée pour un petit peu situer le cadre de l'émission. Donc je n'exerce pas d'activité physique régulière. Et suite à des envies de santé, je me suis lancée dans ce combat parce que j'aime ma santé. Comme s'appelle l'émission, donc je me suis lancée dans un combat afin donc d'améliorer ma santé. En fait, ce n'est pas très évident de faire très court pour expliquer mon problème, mais je vais essayer de le faire.
Donc pour un petit peu revenir en arrière, au début de l'année 2012, j'ai rencontré un problème de santé au niveau de la glande thyroïde. Donc je suis tombée en hypothyroïdie, ce qui fait que malgré que c'est vrai que j'avais des problèmes de surcharge pondérale, là, suite à cette hypothyroïdie, j'ai atteint l'obésité morbide. Donc j'ai pris plus de 30 kilos en 6 mois. Donc à ce moment-là, je ne me suis pas posé beaucoup de questions. Je n'ai pas eu de signes qui me dérangeaient jusqu'à ce que, fin de l'année 2012, je tombe en détresse respiratoire. Donc ça s'est passé à la maison. Tout d'un coup, je suis tombée et je n'ai plus pu respirer de moi-même. Donc c'était vraiment une crise horrible. Et donc l'ambulance est venue me prendre et les urgentistes m'ont parlé de détresse respiratoire. Ensuite, j'ai été pris en charge par un pneumologue pendant des mois et des mois. Et c'est lorsque j'étais chez ce pneumologue que j'ai découvert que j'avais dépassé les 130 kilos. Quelque chose que je n'avais jamais eu de toute ma vie. C'est à ce moment-là que déjà dans ma tête, j'ai commencé à me dire, il faut faire quelque chose. Et en 2013, au mois de mars, carrément, je suis paralysée du côté gauche. Et là, c'est suite à une hernie discale. Donc, cette hernie a été se mettre sur le nerf qui faisait que ça bloquait donc, ma jambe. Donc, j'étais paralysée. Surtout le bas, je ne sentais plus rien. J'avais des petites fourmis. Voilà. Et suite à cette situation, j'ai vraiment dit, maintenant, il faut te prendre en charge parce que il était question de m'opérer. On me donnait 48 heures pour accepter de me faire opérer. Et j'ai décidé de ne pas passer par la chirurgie et d'essayer de perdre du poids parce que j'étais convaincue que la perte de poids allait améliorer ma santé. Donc à ce moment-là, mon médecin m'a orienté vers un neurologue qui a constaté la paralysie et j'avais déjà débuté mon rééquilibrage alimentaire. Donc pour un petit peu abréger, je voulais aussi souligner que je crois en la guérison divine, donc j'ai fait le nécessaire au niveau de Dieu, mais Dieu, il nous guérit, nous avons notre part à faire. Et ma part était de faire une hygiène alimentaire, on va dire. Donc j'ai fait cette hygiène alimentaire, et au moment où je suis arrivée à une perte de 13 kilos, un beau matin, ma jambe s'est réveillée. Donc ça me prouvait que la perte de poids aidait à améliorer ma santé. Donc depuis ce miracle que j'ai eu, donc d'échapper à la chirurgie, je me suis dit que plus jamais je ne vais manger n'importe comment pour abîmer moi-même mon corps, parce qu'en fait ce qui m'était arrivé, c'était la conséquence d'une mauvaise hygiène alimentaire. Donc voilà pourquoi je me suis lancée dans le rééquilibrage. Certains peut-être en regardant l'image vont peut-être se dire elle est en rééquilibrage mais on ne voit pas qu'elle a maigri, on ne la voit pas mince. Je suis en cours de rééquilibrage. Selon moi, j'ai plus de 50 kilos à perdre. Et mon rééquilibrage se fait avec une interdiction de faire du sport. Donc je me suis lancé un défi parce que autour de moi, j'entends les gens qui disent avec un problème de glande thyroïde, tu ne maigriras pas. Sans sport, tu ne maigriras pas. Mais je peux vous dire que depuis mars 2013 jusqu'à aujourd'hui, j'ai perdu 21 kilos. Voilà. Okay, thank you for that. So, in your own words, could you please explain to us what is the balanced diet? Voilà. Donc, selon moi, quand on parle de rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire qu'au départ, il y a eu déséquilibre. Donc, par rééquilibrage alimentaire, ça veut dire en quelque sorte revenir à son premier amour. Donc, ce qui a été prévu pour l'être humain, ce qu'il pouvait manger. Donc, pour mon cas personnel, avant, je mangeais surtout calqué sur mon comportement africain, des féculents qui étaient en grande quantité. Donc si on prend une assiette comme nous les Congolais par exemple nous mangeons, eh bien nous avons du riz surtout de la surface de l'assiette. Et en rééquilibrage alimentaire, je mange les bonnes portions et je fais les bons mélanges. Donc j'essaie de ne pas avoir deux féculents dans la même assiette et je mange, pour moi personnellement, des légumes cuits, des légumes crus, des protéines et des féculents, ce que je ne faisais pas avant. Donc le rééquilibrage n'est pas un nouveau concept miraculeux, c'est juste le nom peut-être qui peut être étrange. Ça consiste simplement à manger comme un être humain doit manger, sans excès, et à manger de tout. Dans le rééquilibrage, pour moi, il n'y a pas d'interdit, mais personnellement, j'ai fait le choix de ne pas manger de sucre ajouté, parce que je trouve qu'il y en a suffisamment dans les fruits, dans les légumes, dans beaucoup de choses dans la nature. J'ai banni les sucres ajoutés et j'ai banni les fritures.
Donc, par exemple, les beignets qui baignent dans l'huile, c'est quelque chose que je ne pourrais plus manger, mais sinon, en rééquilibrage alimentaire, on peut manger absolument de tout, en faisant les bonnes associations. Okay, and what would you say are the differences between a balanced diet and a typical diet? Voilà. Lorsqu'on est dans un contexte de régime amaigrissant, je peux en parler parce que personnellement, dans ma vie, je suis passée par tous les régimes. Il y a des régimes qui sont où on prend plus de protéines, je crois qu'on appelle ça hyper protéiné. Il y a des régimes où on mange que des œufs. Il y a des régimes où on boit la soupe aux choux. Vous en connaissez certainement beaucoup. Je suis passée par tout ce qui existe, sauf peut-être 2-3. Voilà. Et donc, lorsqu'on est dans un contexte de régime amaigrissant, du fait qu'on maigrit en fait parce qu'on a des carences, il nous manque tel aliment, ça permet parfois qu'on perde de l'eau ou qu'on perde certains éléments du corps et on a une illusion qui fait qu'on croit qu'on a perdu, mais ce n'est pas une perte de poids durable. C'est-à-dire que quand on va remanger comme on mangeait avant, on va regrossir. Tandis que dans le rééquilibrage alimentaire, déjà le rééquilibrage alimentaire est une chose à faire à vie. On ne peut pas arrêter un jour et dire je ne fais plus de rééquilibrage. C'est quelque chose qu'on doit maintenir toute sa vie. Et là, quand on aura perdu le poids, on pourra garder son poids idéal. Le régime amaigrissant, je dirais, est voué à l'échec. Ça ne sert strictement à rien parce que c'est des contraintes pour un temps. C'est bien pour des gens, par exemple, qui veulent se marier, qui ont 2-3 kilos à perdre. Elles peuvent choisir un régime comme les stars font. Ça va les aider, elles vont perdre leur poids, elles vont entrer dans leur robe. Mais après leur événement, certainement qu'elles vont reprendre le poids. Donc c'est là vraiment que est la différence entre les deux. Okay, now Whitney is going to ask Dr. John just a few questions and we'll be back in a minute. Okay, thank you, Stephie. Doctor, what is hypothyroidism and what are its main causes? Hypothyroidism, I would simply put it as underactive thyroid gland. Okay. Thyroid gland has got 2 lobes on the neck. So when we say hypothyroidism, it means that the gland is not producing an hormone called thyroxine that we need in the body for metabolism. Thyroxine is so vital in health due to the fact that it is the driving force of energy use in the body. So when we are thinking about obesity, it is always good to think about how is the functional aspects of the thyroid gland. So hypothyroidism would be a very simple indicator of an obesity trying to come in, or due to lack of thyroxine in the body, somebody can put on weight. A number of reasons could be the causative factor. One would simply think of sometimes a nutrient called iodine, which can be a factor in making the gland to underperform. And not only that, there are cases to where iodine can make the gland to overperform. So it's a dual factor. Yeah. Of course, the modern lifestyle is always full up of stress. Stress is one of the main factors which could be well concerned with the underfunction of the gland, linked to central nervous system, where the brain is concerned. Then, of course, it can be linked to a number of reasons. Sometimes it could be a genetic defect in the family line of the person who's a victim. Sometimes it could simply be reflected as a secondary outcome of another underperforming excretory function in the body linked to the endocrine system. So it's all more of like, we in medicine believe that if you're looking beyond the box, there are only 7 endocrine functions in the body, of which thyroid gland is one. So if one starts to misbehave,
The problem could have originated from somewhere else because they're all working on integrated function. So it's an indicator that something in the network is not correct. Okay. Yes. Doctor, what is discal hernia and can it be linked to obesity? Hernia, I would simply put it as a sort of structural deformation of tissues of organs of the body. Yeah. And as we have quite mentioned earlier, that obesity could be a factor or a stepstone to a number of conditions developing. Yeah. If we are overweight, the pressure will come on a particular tissue of a particular organ. So there can be a sort of structural deformation. So the upper part could try to bulge, could try to swell due to pressure, due to overweight. And that's common, isn't it? It's a very common phenomenon. Yeah. So one way is sometimes being told try to cut or to lose on weight so that the tissue can be pushed back and stays in its place. Yeah. So it's most likely that it's always linked. Okay. And my final question for this section is, what is a respiratory distress and can this also be closely linked to obesity? If we look at the word respiratory, simply it is clearly indicating to that it's a problem of breathing. Yeah. Due to a number of factors, which of course stress would be one. The stress can be exerted on the body due to the body unable to cope up due to overweight. So all that could mount up to triggering up a problem in breathing. So I would say this respiratory distress is a difficulty, capacity in breathing due to the problem of obesity, one way or the other, or infection coming out. Thank you very much for answering my questions, Doctor. Okay, we'll now be passing it back to Stephie, who will be asking Auntie Francine more questions. Thank you. Well, congratulations on you losing the 21 kilos. So could I just ask, what is it that motivated you to want to lose the weight? Voilà. Donc, à part ces grands ennuis de santé que je veux dire que j'ai eu de façon ponctuelle, qui m'ont boosté pour arriver à une perte de poids, j'ai fait ce choix parce que j'ai une prédisposition, selon la médecine, au diabète. Donc, ma mère décédée de cette maladie, en tout cas, j'ai voulu mettre en place tout ce qui était nécessaire pour empêcher qu'un jour je puisse rencontrer ce genre de problème ou tout autre problème lié aux maladies cardiovasculaires. Donc, heureusement pour moi, j'ai pas de problème de mauvais cholestérol, mais il existe tellement de maladies liées au surpoids que je veux me débarrasser du surpoids pour être en bonne santé, tout simplement. Okay, so how do you value your health now? En tout cas, je suis très heureuse de mon état de santé actuel. C'est vrai qu'il y a du chemin à faire encore, et comme j'ai la motivation, je suis convaincue que ça va aller de mieux en mieux. Parce que je ne sais pas si vous pouvez réaliser les inconvénients qu'une personne en surpoids vit tous les jours. Moi, je suis passée de la personne qui ne pouvait même pas attacher ses lacets toute seule. Donc, mes enfants devaient m'aider à mettre même mes bottes. Parce que quand on est en surpoids, on ne sait plus se baisser. Il faut dire ce qui est, on va dire. Et même pour m'habiller, la tenue comme je porte aujourd'hui, je n'aurais jamais pu la mettre seule il y a 1 an. Donc, tous ces inconvénients de la vie quotidienne dus au surpoids, je ne les ai plus, mais je vais aller de mieux en mieux parce qu'il y a encore du chemin à faire. Il y a certaines choses, parfois je me dis c'est dommage, ça ira beaucoup mieux si je n'ai plus cet inconvénient. Donc c'est surtout aussi pour le confort de vie, même dans les transports en commun, quand vous êtes en surpoids, il y a quelqu'un à côté de vous, s'il n'est pas tout mince, vous êtes serré. Il y a plein d'inconvénients que je pourrais vous citer ici. Donc pour moi, les gens qui disent, écoute, tu es comme tu es grosse, reste comme tu es, eh bien, ils vous mentent. Moi, je vous assure que la vie n'est pas facile quand on est en surpoids. Okay, so you have told us backstage that you have been encouraging your friends to lose weight, to do the balanced diet as well. So would you say that the friends that you have encouraged are all overweight, or is it just about getting fit?
So would you say that the balanced diet is an extreme diet? Voilà, en fait, mes amis qui m'ont rejoint donc dans cette lutte, c'est des personnes qui au départ n'ont pas de poids à perdre. Aucune, donc quand on calcule leur IMC, n'est en surcharge pondérale. Elles sont en corpulence normale. Donc c'est elles qui ont voulu faire le rééquilibrage en fait avec moi, mais pas dans le but de maigrir, dans le but d'améliorer leur santé, parce que même quand on voit certaines personnes minces, je crois que leur dossier médical est beaucoup plus gonflé que le mien. Donc elles ont voulu suivre ce programme avec moi. Nous le faisons ensemble, nous élaborons nos menus début de semaine ensemble. Avec mes amis, nous avons baptisé notre concept BioLight. Donc c'est juste pour le fun, on appelle ça BioLight. Et tout le monde, à gauche, à droite, nous encourage dans ce BioLight. Et c'est un BioLight, moi je suis la seule vraiment qui est en surpoids. Elles le font pour leur bien-être, c'est vraiment pour nettoyer le corps et pour garder ses bonnes habitudes, pour ne jamais, c'est de la prévention en fait, pour ne jamais tomber en obésité ou en surcharge pondérale. Now, within this current society, obesity is a real problem and more children are becoming overweight. So therefore, would you suggest that the balanced diet would be suitable for children? Voilà. En fait, le rééquilibrage alimentaire, justement, il est meilleur qu'un régime ou ne ressemble pas à un régime amaigrissant parce que c'est un programme, en fait, qui est adapté à tout être humain. À ce stade, on appelle ça rééquilibrage parce que moi, je viens d'un déséquilibre. Mais quand j'aurai perdu tout le poids, c'est mon corps qui commande, en fait. Je n'ai pas décidé, je vais perdre 60 kilos. Mon corps est en train de perdre parce que j'ai des mauvaises graisses, j'ai des mauvaises choses. Quand toutes ces choses vont partir, je vais continuer, mais ça ne s'appellera plus rééquilibrage, ça s'appellera équilibre alimentaire, tout simplement. Donc, ce que je dirais par rapport aux enfants, si un enfant est en surpoids, évidemment, on peut le faire de cette manière-là, donc passer du rééquilibrage pour atterrir à l'équilibre normal. Mais s'il n'est pas en surpoids, je prends mon exemple personnel, j'ai des enfants à la maison, je ne vais pas dire qu'ils font tout à fait la même chose que moi, mais quand je cuisine, ce n'est pas 2 casseroles. C'est la même pour tout le monde. Donc on peut dire que par ricochet, ils sont en rééquilibrage alimentaire. Donc un enfant, il faut tenir compte, si c'est un sportif, j'ai un enfant footballeur, je ne vais quand même pas lui donner une demi-portion. Quand il va aller au football, il va tomber en syncope parce qu'il n'a pas mangé assez. Donc adapter les portions par rapport à l'âge, je pense qu'on doit tenir compte de ça. Donc l'âge de la stature, mon fils il a 1m85, je ne peux pas lui mettre la même chose qu'un enfant de 2 ans sur le prétexte qu'il faut faire l'équilibre. Il y a des adaptations à faire, mais certainement c'est très très bon pour les enfants. Parce que des enfants éduqués aujourd'hui pour une bonne alimentation sont de bons adultes de demain, qui vont échapper certainement aux maladies cardiovasculaires, aux problèmes des AVC qu'on entend très récurrents. Et donc à la télévision déjà éduque. C'est vrai qu'il n'y a pas toujours que des bonnes choses à la télé. À la télé, nous, en Belgique en tout cas, dès qu'il y a un programme télé, on a un spot qui dit « Mangez 5 fruits et légumes par jour, c'est bon pour votre santé ». Et un autre spot qui vient, surtout pendant les dessins animés, « Manger trop gras, trop sucré, trop salé peut nuire à la santé ». Donc maintenant, en quoi est-ce qu'un enfant qui est en rééquilibrage serait malheureux ? Dans mon cas personnel, ça fait 20 ans que je n'utilise pas de sel. Quand je cuisine, il n'y a pas de sel chez moi. Le sucre ajouté, mes enfants, ils l'ont connu chez les autres à partir de l'âge de 5 ans. Donc quelqu'un qui n'a pas connu le sel, qui n'a pas connu le lait entier, moi j'ai jamais utilisé du lait entier. Donc il ne sera pas en demande d'un lait plus gras. Donc il faut éduquer les enfants dès le départ. Quelqu'un à qui on met dans le cartable une banane, il n'aura pas besoin d'une collation, d'une barre chocolatée remplie de graisse et de sucre. Donc j'encourage vraiment les gens à impliquer leur enfant dans cette démarche, parce que les gens que vous voyez aujourd'hui faire des AVC, ce n'est pas parce qu'ils ont abusé aujourd'hui, ça représente 30 ans de malbouffe. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Thank you for that. Voilà, en fait, je voulais un petit peu expliquer ce que je fais pour que la nourriture ait du goût, puisque je vous ai expliqué que depuis plus de 20 ans, je n'utilise pas de sel, parce que je suis consciente que le sel, normalement un être humain, il y a un certain nombre de grammes par jour. Étant donné qu'on trouve du sel dans tout, dans le jambon, dans la viande, pratiquement dans tout, le sel à l'état pur, je n'en utilise pas. Donc quelle alternative je peux utiliser? Surtout mes enfants, croyez bien, mes enfants ne sont pas des enfants qui viennent de la planète Mars.
qui mangeraient la nourriture sans sel. Donc ils utilisent des petits sels épicés, aromates. Ils en ont plusieurs sortes qu'ils choisissent. D'ailleurs, ils se sont trouvés un plaisir. On commande de l'aromate de Suisse. De partout où nous allons, ici je suis à Londres, si je trouve quelque chose de bon, qui a l'air salé, je vais l'acheter. Donc mes enfants, on en a fait un petit plaisir. Comme je fais à manger, ils savent bien qu'il n'y aura pas de sel en plus. Et aucun de mes enfants va chercher le sel parce que ça va le dégoûter, vu qu'il n'a jamais utilisé le sel. Et en plus, ils sont conscients que le sel à l'état pur, en grande quantité, ça nuit gravement à la santé. Donc, lorsqu'on cuisine, on peut utiliser un cube bouillon de légumes ou dégraissé ou que sais-je. Si ce cube bouillon a déjà un apport de sel, pour moi, il n'est pas nécessaire de rajouter du sel. Donc, certaines épices, même quand on fait un mélange d'herbes aromatiques, ça donne un certain goût qui se rapproche du sel. Certains vinaigres, ça se rapproche du sel aussi. Donc vraiment, il y a beaucoup d'alternatives pour pouvoir ne pas utiliser du sel directement dans la nourriture. And lastly, I just want to ask you, for the viewers, what kind of advice would you give them maybe when they are in the same situation as you, or were in the same situation you were before? What kind of advice would you give them when they want to try, if they want to try the balanced diet, and how would they go about it? Voilà, ce que je pourrais dire aux personnes qui ont du poids à perdre et qui sont encore en train de se demander ce qu'ils vont choisir, ce qu'ils vont faire comme démarche. La première chose, c'est que vous devez savoir que dans votre santé, dans votre vie, c'est vous qui avez les cartes en main. Les règles du jeu, c'est vous qui les donnez. Donc moi, je ne crois pas aux gens qui disent le médecin m'a obligé à, un tel m'a obligé à. Moi, aucun médecin m'a proposé le rééquilibrage, aucun m'a proposé la chirurgie. Je me suis pris en charge parce que vous êtes premièrement acteur de votre vie. Donc pour arriver à faire plus ou moins la même chose que moi, ça demande de la volonté. Il faut beaucoup de volonté, de la motivation. Parce que sans ces deux choses-là, il est impossible d'arriver à quelque chose. Il faut une prise de conscience. Au moment où vous tapez le poing sur la table, que vous dites que maintenant stop, j'aimerais bien améliorer ma santé, il y a des tas de choses qui sont mises en place comme cette émission pour vous aider. Il y a des médecins, il y a des nutritionnistes et vous pourrez arriver à votre objectif. En tout cas, tenez bon et choisissez d'abord la bonne décision pour votre vie. Quand vous aurez fait votre choix, même si vous le souhaitez, je suis toujours disponible à travers cette émission pour qu'on partage des expériences, pour que je puisse vous donner des idées sur des menus. Parce que moi aussi, j'ai eu un ami qui m'a motivé. Il a fait exactement la même chose, sauf que lui, comme c'est un sportif, il a perdu 50 kilos en moins d'un an et il est toujours en rééquilibrage. Donc c'est un partage qui se fait dans notre communauté. Il y a des tas de gens qui peuvent gratuitement vous aider pour votre bien-être, mais vous êtes maître de votre santé. Vous devez prendre la bonne décision et tirer la sonnette d'alarme avant qu'il ne soit trop tard. Well, thank you very much, Auntie Francine, for coming in and talking to us about the balanced diet. And thank you very much, Dr. John Osuku Opio, for talking about obesity. We hope both of your information that you have given us will be very helpful to the viewers, as I know it has been very helpful to me too. So we have some adverts coming up. Thank you for watching. I have been Stephie and you have been watching Love Your Health Talk Show. Love Your Health Talk Show! Promoting healthy living. You can watch us every Friday from 3 p.m. to 4 p.m. on Sky 793 MATV channel or online at www.matvchannel.com. Thank you. Pour la promotion d'une santé saine et équilibrée, nous vous proposons de suivre notre émission tous les vendredis de 15h à 16h sur la chaîne MATV Channel, chaîne 793 ou sur internet www.matv.com. À très bientôt. Bolanda biso mikolo nyonso ya mitano na ngonga ya misato te na ngonga ya mine na chaîne MATV numéro 793 oyo ezali na Sky. Bye. Love Your Health Talk Show. Well done.
much to everyone for watching our show. We hope that every piece of information that we have given you has been very beneficial and helpful, and we hope everyone has taken something away from today's show. If you want to check out our website, that's there for you. You can go and look on www.healthnutritionandfitness.co.uk, or if you have any questions about anything that happens on our shows or just general questions, you can email us at loveyourhealth@outlook.com. Thank you. Love your health, aime ta santé, linga santé na yo.